Hello 11th class students. Today in this lecture we are going to start the text 1.4, that is Pillars of Democracy. See here, the page number is 35. The fourth text, that is Pillars of Democracy. Pillars means supporting, and democracy means governed by the people. In Marathi, Lokshahi. In India you will find there is democracy. Here there is the government that is elected by the people. Okay, the government that is elected by the people we call democracy, and we follow democracy in India. See here, pillars means supporting columns. Okay, there are some supporting columns for democracy. We have to go through the text here, but before it we should go through some activities in icebreakers. Some activities are given for the preparation. Look the first. Discuss with your partner and choose the correct alternative. See here, we have to discuss with our partner and we have to choose the correct alternative. Some alternatives are given here. We have to choose only one from that. Look there, what is given? Government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. This famous statement is made by. What is given here? Government of the people, by the people, and for the people. This is very well known definition of democracy. Okay, I think you may have listened this definition of democracy. What is the definition? Government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. This is the famous statement. Perish means to die. Here in India you will find there is the government of the people, okay, which is elected by the people and which is working for the people. Shall not perish means shall not die, shall not end from the earth. This famous statement is given by. Who has given this famous statement? There are four options. Number first, Mahatma Gandhi. Second, Nelson Mandela. Third, Abraham Lincoln. And fourth, Dalai Lama. Okay, I think you may have listened all these four names. Mahatma Gandhi we call father of nation, right? See, what is the correct option? Who has given this statement? The answer is Abraham Lincoln has given this statement. What is the statement? Government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. Right? The correct answer is Abraham Lincoln. Option number C. Next, look there. A system where the government is elected and ruled by people is called. See here, the second is given. See what is given, the second number. A system where the government is elected and ruled by people called. See here, we have to complete. A system where the government is elected. We have already discussed this. Okay, government is elected and ruled by people. People elect the government and people also rule the government. That government is called democracy. Okay, that system is called democracy. Okay, in this democracy you will find there is the government which is elected by the people and which is also ruled by the people. That system is called democracy. Correct?
Is this correct? Then what is the explanation of democracy? Democracy is a system where the government is elected and ruled by the people, right? Okay. Bureaucracy, aristocracy, autocracy. Okay. Bureaucracy means what? We have to discuss here. Bureaucracy means administration managed by officials and not by elected members. In Marathi we called Naukarshahi. Bureaucracy in Marathi, Naukarshahi. What is bureaucracy? Bureaucracy is the administration managed by officials and not by elected members. म्हणजे ऑफिसर लोकांकडून जे गव्हर्नमेंट चालवलं जातं किंवा जे ॲडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चालवलं जातं आणि ते लोकांकडून नाही तर ते ऑफिसर्सकडून चालवलं जातं, त्यांना आपण ब्युरोक्रासी, त्या सिस्टमला ब्युरोक्रासी असं म्हणतो. व्हॉट इज ॲरिस्टोक्रॅसी? ॲरिस्टोक्रॅसी इज द गव्हर्नमेंट बाय द बेस्ट सिटिझन्स. चांगल्या नागरिकाकडून जी सिस्टम चालवली जाते त्याला आपण ॲरिस्टोक्रॅसी असं म्हणतो, राईट. यालाच मराठीमध्ये उत्तम नागरिकांचे राज्य असं म्हटलं जातं. देन ऑटोक्रॅसी. ऑटोक्रॅसी मीन्स गव्हर्नमेंट बाय ॲन इंडिव्हिज्युअल विथ अनकंट्रोल्ड पॉवर. म्हणजेच अनियंत्रित राज्यकारभार असतो हा ऑटोक्रॅसी. ऑटोक्रॅसी मीन्स गव्हर्नमेंट बाय ॲन इंडिव्हिज्युअल विथ अनकंट्रोल्ड पॉवर. म्हणजे एका वैयक्तिक व्यक्तीकडून तो राज्यकारभार चालवला जातो आणि मग तो अनकंट्रोल्ड पॉवर होऊ शकतो, राईट. बट हियर द ऑप्शन इज फोर्थ, डेमोक्रॅसी. डेमोक्रॅसी इज अ सिस्टम where the government is elected and ruled by people. Correct? Good. Next, number 3. A democratic country is governed by. Now you can easily answer this question. A democratic country is governed by. Okay, India is a democratic country and this India is governed by the first option, military. Is this correct? The second, police. Is this correct? The third, politicians. And the fourth, constitution. What is your correct answer? A democratic country is governed by. Your correct answer is constitution, the fourth option. Democratic country is governed by constitution. Constitution means what? In Marathi, Rajya Ghatna. Constitution. In English, law determining the fundamental political principles of a government. म्हणजेच जे काही कायदे तयार केले जातात, जे काही पॉलिटिकल प्रिन्सिपल्स गव्हर्नमेंट तयार करतं, त्यामध्ये लॉ डिटरमाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिन्सिपल्स ऑफ द गव्हर्नमेंट, दॅट इज कॉन्स्टिट्यूशन. आणि डेमोक्रॅटिक कंट्री ही गव्हर्न बाय कुणाकडून होते? मिलिटरीकडून होते का? नाही. पोलीस नाही. पॉलिटिशियन्स नाही. तर ते कशाच्या नियमाने चालते? कॉन्स्टिट्यूशनच्या नियमाने चालत असते. राज्यघटनेमार्फत ते चालत असते, राईट. गुड. नाउ द नेक्स्ट, लुक दियर. द ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी comprises 3 principles. Complete the web to show the trinity of democracy. The trinity. Trinity means a group of 3. तिघांचा गट. A trinity of democracy comprises 3 principles. जे डेमोक्रेसीचे 3 मुख्य घटक आहेत, म्हणजे 3 मुख्य गट आहेत. Now we have to complete the web to show the trinity of democracy. डेमोक्रेसीचे 3 अंग कोणते आहेत हे आपल्याला इथं सांगायचं आहे. वेब डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन.
Okay, with the help of this wave diagram, we have to complete the answer. We have to provide here 3 principles. Okay, see what are the trinity of democracy. The first is liberty. Liberty means in Marathi स्वातंत्र्य. Liberty is the trinity of democracy. Second, fraternity, बंधुत्व, बंधुभाव, that is also trinity of democracy. And the third is equality. Equality is the trinity of democracy, correct? These are the 3 principles on which the democracy runs, correct? Good. Now let's turn towards the next activity. Look here, the second activity, match the following. Here in column A, constitution, liberty, equality, fraternity, these words are given, and in column B there are the meanings. Okay, what means constitution, what means liberty, what means equality, and what means fraternity. We have to choose correct and we have to match the following. We have already discussed what is called constitution. Constitution means it is an aggregate of fundamental principles or established precedents that constitute the legal basis of a polity, organization, or other type of entity, and commonly determine how that entity is to be governed. This means constitution. Here constitution matches with this meaning. Okay, it is an aggregate of fundamental principles. We have already discussed in constitution you will find fundamental principles. Okay, law determining the fundamental political principles of a government. This is decided, this is discussed. It is an aggregate of fundamental principles or established precedents that constitute the legal basis of a polity, organization, or other type of entity, and commonly determine how that entity is to be governed. Right, this is constitution. Next, number 2, liberty. Okay, we have to match here. Liberty, स्वातंत्र्य. Okay, what is the meaning? Liberty, it is the freedom to go where you want, to do what you want, etc. Liberty means it is the freedom to go where you want, to do what you want, etc. Right? So second matches with this A number. Next, number 3, equality. Equality in Marathi, samanta. Then where is the meaning? Equality, it is the state of being equal, especially in status, rights, or the opportunities. Equality means it is the state of being equal. आपण सर्व एक सारखे आहोत. कोणी गरीब नाही, कोणी श्रीमंत नाही, कोणी उच्च किंवा नीच नाही. आपण सर्व एक सारखे आहोत अशा पद्धतीचे विचार, त्यालाच म्हणायचं इक्वॅलिटी. स्पेशली इन स्टेटस, स्पेशली इन राईट्स और स्पेशली इन अपॉर्च्युनिटीज. म्हणजेच अधिकारामध्ये समानता, संधीच्या समानता किंवा स्टेटसमध्ये समानता, यालाच आपण काय म्हणतो? इक्वॅलिटी. करेक्ट. सो नंबर 3 मॅचेस विथ नंबर बी. राईट. अँड द लास्ट इज फ्रॅटर्निटी. फ्रॅटर्निटी इन मराठी वी हॅव कॉल्ड बंधुत्व, बंधुभाव. सी हियर, फ्रॅटर्निटी मीन्स व्हॉट? इट इज द सेन्स ऑफ कॉमन ब्रदरहूड. कॉमन ब्रदरहूड म्हणजेच बंधुभावाची जाणीव असणे, म्हणजेच काय? फ्रॅटर्निटी. करेक्ट.
Fraternity means it is the sense of common brotherhood. Yes, I think you have taken from it. I think you have well understood this. Okay, now the next, see there, look there, number 3. Pillars form a support for concrete buildings. Is this correct? Yes, pillars means the supporting columns. Pillars form a support for concrete building. प्रत्येक कॉन्क्रीट बिल्डिंगला कुणाची गरज असते? पिलर्सची गरज असते. पिलर्स आधारस्तंभ, आणि प्रत्येक बिल्डिंगला आधारस्तंभ असतात. ती बिल्डिंग त्या आधारस्तंभावर उभी असते, हे आपल्याला माहीत आहे. करेक्ट. व्हॉट इज द वर्क ऑफ पिलर्स? पिलर्स सपोर्ट कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स. करेक्ट. मेटाफोरिकली स्पीकिंग, a strong nation too depends on strong pillars. जर आपल्याला मेटाफोरिकली बोलायचं असेल, आपल्याला जर कंपेअर करून बोलायचं असेल, तर स्ट्रॉंग नेशन टू डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉंग पिलर्स. एका मजबूत राष्ट्र हा मजबूत पिलर्सवरच उभा असतो. इफ द पिलर्स आर स्ट्रॉंग, the building is also strong. Likewise, if the pillars of that nation are strong, then that nation is also strong. बरोबर आहे. एखाद्या राष्ट्राचे पिलर्स जेवढे मजबूत असतील तेवढं ते राष्ट्र चांगलं असतं, मजबूत असतं, ताकदवान असतं, पॉवरफुल असतं. पण त्या राष्ट्राचे पिलर्स जर दुबळे असतील, वीक असतील, तर ते राष्ट्र वीक असणार आहे. बरोबर. डिस्कस विथ युअर पार्टनर अँड एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ डेमोक्रॅटिक नेशन. आपल्याला काय डिस्कस करायचं आहे? वी हॅव टू एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ डेमोक्रॅटिक नेशन. भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही भारतामध्ये आहे. ओके. आणि ह्या भारत या डेमोक्रॅटिक नेशनचे पिलर्स काय आहेत हे आपण चर्चा करूया. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्स्टॅकल्स दॅट आर अ थ्रेट टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन. आणि ह्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला काय डिस्कस करायचं आहे? ऑब्स्टॅकल्स. ऑब्स्टॅकल्स इन मराठी अडथळे. ओके. व्हॉट आर द ऑब्स्टॅकल्स दॅट आर द थ्रेट टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन? There are some obstacles in the way of the progress of a nation. We have to find out, we have to also list the names of obstacles, okay, that are the threat to the progress of nation. Now we have to discuss the answer of this. See, number first, we have to discuss the obstacles at first. Number first is economic obstacles. काही आर्थिक अडचणी आहेत. कुणाच्या समोर? भारताच्या समोर. भारत हा डेमोक्रॅटिक नेशन आहे, परंतु तो जर पॉवरफुल व्हायचा असेल तर काही गोष्टी त्या ठिकाणी नसल्या पाहिजेत. देअर आर सम इकॉनॉमिक ऑब्स्टॅकल्स. काही आर्थिक अडचणी आहेत भारताच्या समोर. व्हॉट आर दॅट? डिफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल अँड फॉरेन एक्सचेंज. दिस इज ऑब्स्टॅकल. म्हणजे आपल्याकडे कॅपिटल, भांडवल कमी प्रमाणामध्ये मिळतं आणि फॉरेन एक्सचेंज देखील भारताला कमी मिळतं. बरोबर आहे. फॉरेन एक्सचेंज म्हणजे परदेशी चलन भारताला कमी मिळतं. हे एक इकॉनॉमिकल ऑब्स्टॅकल आहे. नेक्स्ट इकॉनॉमिकल ऑब्स्टॅकल इज पॉवर्टी. पॉवर्टी मराठीमध्ये दारिद्र्य. भारतामध्ये काही ठिकाणी दारिद्र्य तुम्हाला पाहायला मिळतं आणि म्हणून भारत हा एक प्रबळ लोकशाही देश होण्यामध्ये काही अडचणी आहेत. त्यातलं एक म्हणजेच पॉवर्टी, दारिद्र्य. यू नो दॅट पॉवर्टी बिल्ड्स पॉप्युलेशन अँड पॉप्युलेशन बिल्ड्स पॉवर्टी. दारिद्र्यानं लोकसंख्या वाढत असते आणि लोकसंख्या वाढल्यामुळे पुन्हा दारिद्र्य वाढतं
बरोबर आहे. भारतासमोर जे काही वाढती लोकसंख्या ही एक समस्या आहे, त्यामध्ये मदत करणारा जर घटक असेल तर तो म्हणजे दारिद्र्य आहे. आपल्याला दारिद्र्य भारतातलं कमी करावं लागेल. देन इन्फ्लेशन, देन डिपेंडन्स ऑन ॲग्रिकल्चर. डिपेंडन्स ऑन ॲग्रिकल्चर म्हणजेच शेतीवर अवलंबून असणे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे आणि भारतामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी आहे, परंतु एखाद्या व्यक्तीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे. जर प्रत्येक व्यक्तीच्या हाताला जर काम मिळालं आणि प्रत्येक व्यक्ती जर कार्य करू लागला तर भारत खूप लवकर जागतिक महासत्ता बनवू शकतो. भारतामधलं एक इकॉनॉमिकल ऑब्स्टॅकल कोणतं आहे तर डिपेंडन्स ऑन ॲग्रिकल्चर हे आहे. राईट. सेकंड पॉईंट दॅट इज सोशल ऑब्स्टॅकल्स. देअर आर सम सोशल ऑब्स्टॅकल्स. सामाजिक अडचणी काय आहेत भारताच्या समोर. फर्स्ट इज लिटरसी, निरक्षरता. सेकंड इज कास्ट सिस्टम, जातीवाद. अँड थर्ड इज रायझिंग पॉप्युलेशन, वाढती लोकसंख्या. These are the social obstacles. What are that social obstacles? The first is illiteracy, second is caste system, third is rising population. Right? Okay. If there is control on the rising population, India can become powerful nation. If we remove caste system, we can make India powerful. Correct? If we remove the illiteracy from the people, that time definitely people can get the high. Right? The third point, that is cultural obstacles. There are some cultural obstacles, for example customs and tradition. काही सांस्कृतिक अडचणी आहेत भारताच्या समोर, त्यामध्ये असणारे कस्टम्स आणि ट्रॅडिशन्स. कस्टम्स चालीरीती, ट्रॅडिशन परंपरा. काही चालीरीती परंपरा अशा आहेत ज्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला बंधनकारक ठरत आहेत किंवा ज्या व्यक्तीला प्रगतीकडे घेऊन जात नाहीत. दीज आर द कल्चरल ऑब्स्टॅकल्स. करेक्ट. Then next is political obstacles. The example is political instability is the political obstacles. Political instability म्हणजेच राजकीय अस्थैर्य ही भारताच्या समोरची अडचण आहे आणि म्हणून भारत हा स्ट्रॉंग होऊ शकत नाही आहे. जर ह्या गोष्टी कमी केल्या तर भारत हा एक प्रबळ देश बनू शकतो. अँड लास्ट इज ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑब्स्टॅकल्स. प्रशासकीय अडचणी काय आहेत ते बघूया आपण. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑब्स्टॅकल्स, देर इज द करप्शन. इन इंडिया यू विल फाइंड देर इज करप्शन, भ्रष्टाचार. देन लेंदी लिगल प्रोसेस. लेंदी लिगल प्रोसेस म्हणजेच एखाद्याला न्याय मिळवून देण्याची जी प्रोसेस आहे न्यायालयाकडून, ती प्रोसेस कशी आहे, लेंदी आहे. लेंदी लिगल प्रोसेस इज द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑब्स्टॅकल. देन करप्शन इज ऑल्सो an administrative obstacle. What are the obstacles we have discussed here? The first, economical obstacles. Second, social obstacles. Third, cultural obstacles. Fourth, political obstacles. And fifth, administrative obstacles. Right? Today in this lecture we have discussed about democracy, and there are three principles for the democracy. Correct? In democracy you will find there is the government of the people, by the people and for the people. In democracy the government is elected and ruled by people. Correct? Then we have already discussed what means constitution,
then what is called liberty, what is called equality, and what is fraternity, right? Then we have already discussed each nation should have strong pillars. India also should have some strong pillars, and there are some obstacles to become India powerful nation, and that obstacles are discussed by us, right? Now we have to stop here. As you see this video, as you go through this video, you have to send me the activities that we have covered today. This is 35 page number of our textbook, and from this 35 page number, the activities as we discuss, that activities you have to send me by writing in your notebook, right? Thank you very much.